प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते। We'll now perform Tattvachamalam. आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वधा, विद्यातत्त्वं शोधयामि स्वधा, शिवतत्त्वं शोधयामि स्वधा। ओम महामृदयाय नमः। We'll now perform Shuklam Bharadram. Please take some akshata and flowers in your hands and keep both your hands in Mushti Mudra. Tap the sides of your forehead 5 times as we chant the following mantras. Shuklam Bharadram Vishnum Shashivarnam Chadurbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantayet. We'll now perform Pranayama, the regulation of breathing. Om Hom Ishanamurtaya Namaha, Om Hem Tatpurusha Bhaktaraye Namaha, Om Hum Goradeya Namaha, Om Him Vamadevakya Namaha, Om Ham Satyojatamurtaya Namaha, Om Hamridaya Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikaya Namaha, Om Hem Kavacha Namaha, Om Hom Naitrabhyo Namaha Mastraya Namaha, Om Hom Ishanamurtaya Namaha, Om Hem Tatpurusha Bhaktaraye Namaha, Om Hum Goradeya Namaha, Om Him Vamadevakya Namaha, Om Ham Satyojatamurtaya Namaha, Om Hamridaya Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikaya Namaha, Om Hem Kavacha Namaha, Om Hom Naitrabhyo Namaha Mastraya Namaha, Om Hom Ishanamurtaya Namaha, Om Hem Tatpurusha Bhaktaraye Namaha, Om Hum Goradeya Namaha, Om Him Vamadevakya Namaha, Om Ham Satyojatamurtaya Namaha, Om Hamridaya Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikaya Namaha, Om Hem Kavacha Namaha, Om Hom Naitrabhyo Namaha Mastraya Namaha. We'll now chant the Sankalpa Mantra. Conscious resolution. Clasp your right hand in your left hand and keep both your hands on your right thigh. Mamopatta samasta duridakshaya dvara Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Prityartham Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Prityartham cha शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्राह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शार्वरीणां नाम संवत्सरे उत्तरायणे श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतो मेषमासे कृष्णपक्षे षष्ट्यां शुभतिथौ सप्तम्यां शुभतिथौ बुधवासरयुक्तायां श्रवणनक्षत्र वनिजयोग शुक्लयोग वनिजकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशांत श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त विरडावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्ग वर्ष विश्रान जीमूत परमत कल्प केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु शपन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार द्वदोच्चेतन पूर्वक श्रीमद् वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्रीमद् जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी भागीश सुंदर माणिक्यवाचक स्वामिनाम अवतारभूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्ध श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्यमंगल नित्य कल्याण नित्य रजित आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्तः साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनविच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत
चतुष्षष्टि योगिनी मंडिता चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अतलपीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटलपीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञपीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा श्रीमज्जगद्गुरु श्रीलश्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेमस्थैर्य वीर्य विजयायुरारोग्य ऐश्वर्यानामभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगलावाप्त्यर्थम भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुंबस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतार भूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रत्यक्ष पाद पूजां करिष्ये ओम अभौस्पृश्य perform Ghantanada, ringing of the bell. Please ring the bell loudly with your left hand as we chant the following mantra. Agamartantu devanam gamanartantu rakshasam Ghantanadam karom yado devata ahvanalanchanam Ghanta devadabhyo namaha. We'll now chant the Manasa Puja, the internal worship. Please take some flowers in your hands and hold the flower in Kurmudra in front of your Anandagandha. Offer the flower at His Divine Holiness Swamiji's feet at the end of the mantra. Om Hritpadmamasanam dadyat Sahasrarachyutamrutehi Padyam Charanayor dadyat Manastu Argyam Nivedayet Tena Mridena Achamaniyam Snaniyam Tena Jasmridam Akashatattvam Vastram Syat Gandhasyat Gandhatatvagam Chittam Prakalpayet Pushpam Dhupam Pranan Prakalpayet Tejastattvam Cha Deepartham Naivedyam Syat Sudam Buddhi Anahataddvanirgantha Vayudattvam Cha Chamaram Sahasraram Bhavet Chatram Shabdhatattvam Cha Geetakam Nrityamindriya Karmani Chanchalyam Manasastata Sumekalam Padmamalam Pushpam Nana Vidham Tata Amayadyair Bhava Pushpehi Archayet Bhava Gocharam Amayam Manahankaram Aragam Mamadham Tata Amohagam Madambam Cha Advesha Akshobhakau Tata Amatsaryam Malopam Cha Tasapushpam Vidurbudaha Ahimsa Paramam Pushpam Pushpam Indriya Nigraha Daya Pushpam Kshama Pushpam Jnana Pushpam Cha Panchamam Iti Panchadaser Bhava Pushpehi Sampujayet Bhagavantam Shri Nityananda Paramashivam. We'll now enter the external worship, Upachara Puja. First offering is Asanam, the offering of seat. Please take the flower and akshata in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet, along with the mantra. Asanam Om Sarvabhutantarasthaya Sarvabhutantaratmane Kalpayamnyupaveshartham Asanam Te Namo Namaha. Om Hrim Idam Suvarnasanam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Swagatam, the offering of welcoming His Divine Holiness Swamiji. Now please take some flowers in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Swagatam Om Shantatvat Sarvakartritva Bhavo Paritikarana Shivokto Mahatantra Mantra Vidbhisada Shivaha Tasmai Shivaya Gurave Vitaraagalayave Ameyatvat Tanantoyam Ajitvacha Pragirtitaha Om Nyasya Darshanamichanti Deva Swabhishta Siddhaye Tasmai Te Parameshana Swagatam Swagatam Bravo Adhyame Sapalam Janma Jivanam Sapala Kriyaha Swagatam Yatvaya Tanme Tapasam Phalamagatam Om Hrim Sarvadeva Devi Swarupa Bhagavan Shri Nityananda Paramashiva Swagatam Suswagatam Te. The next offering is Padyam, the offering of water for washing the feet of His Divine Holiness Swamiji. Now please take some water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Padyam Om
यद्भक्तिलेश संपर्कात् परमानंद संप्लवः तस्मै ते परमेशान पाद्यं शुद्धाय कल्पयेत्। ओम ह्रीं एतत्पाद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। The next offering is Arghya, the offering of the traditional bouquet. Now please take the Arghya conch in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Arghyaha Om Durvakshata Samayuktam Bilvapatram Tathaparam Shobhanam Shankapatrastam Grahana Argyam Maheshwara. Om Hrim Esho Arghyaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Swaha. The next offering is Achamaniyam, the offering of water for washing the hands and the mouth. Now, please take the water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Om Achamaniyam Om Mandakinyastu Yadvari Sarva Papaharam Shubham Grahanachamaniyam Tvam Maya Bhaktya Niveditam. Om Hrim Idam Achamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Swadha. The next offering is Madhubarka, the offering of the nectaring drink. Now please take the cup of Madhubarka in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Madhubarkaha Om Sarvakalmashaya Paripurna Shudhatmakam Madhubarkamimam Deva Kalpayami Prasidame. Om Hrim Esha Madhubarkaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Paramashivaya Swadha. The next offering is Gandhatailam, the offering of the scented oil. Now please take the offering of Gandhatailam in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Gandhatailam Om Sneham Grahana Snehena Lokanam Hitakaraka Sarvalokeshu Shuddhastvam Dadami Snehamuttamam. Om Hrim Idam Gandhatailam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Snaniyam, the offering of sacred bath. Now please take the water in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Snaniyam Om Idam Shushitalam Vari Swacham Shuddham Manoharam Snanartam Te Maya Bhaktya Kalpitam Pratigruhyatam. Om Hrim Idam Snaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. Next offering is Vastram, the offering of clothing. Now please take the offering of Vastram in your hands and offer it at His Divine Holiness feet along with the mantra. Vastram Om Maya Chitrapatha Chenna Nija Guhyoru Tejase Niravarana Vignaya Vasaste Kalpayamyaham. Om Hrim Idam Vastottariyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Abharanam, the offering of jewelry. Now please take the Abharanam in your hands and offer it at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Abharanam Om Swabhava Angaya Nana Shaktya Shrayayate Suvarnam Bhushanam Tubhyam Kalpayami Prasidame. Om Hrim Idam Suvarnabharanam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. Gandaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Pushpam, the offering of flowers. Now please take the flowers in your hands and offer them at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Vas Pushpam Om Turiyavana Sampannam Nana Gunamanoharam